Smart 24, driving business. Kale program Uganda tukole basebo ne banyabo mukola kyamanyi okubanga mbera naffe okuvira ddala Monday paka Friday, of course okuvira ddala sawa 5 paka sawa 10. Nze Fred Makubu yanga buli John ndi muzukulu wa Lusembi musibye mutya njagala okubebaza emije mukwasa kenga na mitundu ebyenjawulo gye musinzira okutulaba njagala okubebaza basebo ne banyabo bayita of course ku Facebook page ya Smart 24 TV, YouTube Smart 24 TV live kwetuli, and of course our Twitter handle ne mutuoba ko bwenjawulo of how best of course gituyinza okubanga tubaweereza mwe kyana ko nakulu wa kubiri bwe tudda ku lunako lwa COVID-19 tuza inaku ndozanga 3 oba 4 okulaba nga enaku 42 President Yoweri Kaguta Museveni ya tutekamu of course as a measure okulaba nga tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. But first things first, katsoke tulabe ku ezimu ku stories ezakoza amawolo onako olweggulo n'onako olwaleera tusobola okukubira torch mu biki ebigenda ddala maaso mu ggwanga erya Uganda. Katandike n'ekibiina ministry gye tuyise EAMIF, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fishery, eyo no ye ministry etwala ebyobulunzi n'ebyennyanja. Onako olweggulo yavuddeyo neeyongera ddala okukwasa amateeka gaayo especially ku bitundu ebyenjawulo mu bitundu eby'Entebbe eri baganda baffe abenyigira mu kuvuba ebyennyanja etali mateeka. Ministry yavuddeyo neeyisa ebiragiro n'egamba ekyagenda ddala maaso okulaba nga ensonga ez'okuvuba ebyennyanja ezitali mateeka egenda ddala maaso okubanga ezituukiriza. Bwetuda ku kirwadde ekya COVID-19, of course ministry cabinet yatudde olunaku olweggulo lwe Monday era waliwo essuubi okuba nti president wamu ne cabinet ye bayinza gradually easinga lockdown mu ggwanga lyattu erya Uganda, naye ate ebisingakaawo of course tulinda president olunaku lwajja okubanga ayogerako eri eggwanga lyattu erya Uganda okwongera okuteeka essira ku nsonga eza of course easing lockdown okuvira ddala enaku 42 wezinaabanga ziweddeko weekend wenaabanga eggwako. Bwe tudda ku ludda olwa Olympics, of course Olympics yatandika week ewedde era wetwogera kati Uganda abalimu 25 abasinga badde bavuddemu ndooza omukulu atukiikiridde ku nsonga ey'ebikonde omwami Sadili Kayikaya akyali mu nsonga eza Olympics era wenjogera olunaku olwaleero naye agenda kubanga ali mu nsiike. Tusaba era tukkiriza Katonda nti ebinaavaayo bijja kubanga birungi. Ate bwe tuva ku ludda olwa Olympics, of course olunaku olwa Monday, buli lunaku lwa Monday police n'ebitongole ebikuuma eddembe mu ggwanga lyattu erya Uganda omuli ekitongole ekya police, omuli ekitongole ekya prison, omuli aba UPDF, omuli ekitongole ekikwasaganya ensonga z'omunda mu ggwanga kituyise Ministry of Internal Affairs babeerawo buli lwa Monday okutuwa biki ebigendera ddala mu maaso. Ate bwe tudda ku police yo yategeezezza nga eyita mwogezi waayo omukulu Fred Nanga ne batugamba nti bono ekiragiro ky'okuteekesa ebiragiro bya COVID-19 bakyagendera ddala mu maaso okubanga bakikola era buli muntu yenna anaagezaako okujeemera ebiragiro ebyo bajja kuyita mu mateeka agabalamula ku ngeri gye bayinza okuddukanyamu emirimu gyabwe. Naye ate ne bakubiriza Uganda okugondera ebiragiro president byateekawo okusobola okulaba nga ate tuyita mu kiseera kino ky'ennaku 42 n'ennaku 3 ennya ezisigaddeyo ate okulaba nga of course tusigala tukyali balamu. Bwe tudda ku ludda olwa prisons Uganda 682 ye omwogezi wa prisons omwami Frank Baine yasinzidde era olunaku olw'eggulo mu bitundu eby'ennaggulu n'agamba abo nno tugenda kubanga tubata. Ate njagala okubajjukiza basebo ne banyo sigwe gusoose okubanga prison service violate abasibe abasinga n'omwaka oguwedde COVID-19 bwe yali akajja mu ggwanga lyattu erya Uganda era prison service emu ku ngeri ey'okulaba nga tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 yasobola okuta abasibe abamu abaali mu bitundu ebyenjawulo nga Kitalya ne Luzira ne mu bitundu ebirala. So n'olunaku olw'eggulo omwogezi wa prison gwe tuyise Frank Baine yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti abasibe 682 be bagenda okubanga bateebwa okusobola okulaba nga baddira maka gaabwe bongere okuddukanya business, naye kino kikoleddwa of course mukawefwe okulaba nga tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 mu ggwanga lyattu erya Uganda. Era ne bwazibidde etteeka lya kisaddaaka abantu nalyo president w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yalitaddeko omukono. Mulimu obuwayiro bungi bwe tugenda okubanga tulambulula maaso kaawo ku tteeka lino. Tusuubira nti ligenda kukola kyamaanyi nnyo eri abo abenyigira mu kutta abaana, eri abo abenyigira mu kusaddaaka Uganda n'abo abakola aba playing role ey'amaanyi
okulaba nga bannayuganda bateekebwa mu mbeera efaananako bweti nabo etteeka eryo ligenda kubanga libakolako naye era tujja kuba tulambulwa amateeka gano agafaananako bwe gati mu bitundu byaffe eby'emaaso kaawo of course maaso kaawo era tujja kuba n'abakugu bongera otukubira tooki mu bizinesi wezitambudde mu kibuga Kampala mu nnaku zino 42 biki bibakoseddwa n'ebitundu ebyenjawulo katumalirize n'etteeka nga bulijjo abasuubuzidde mu bitundu ebyenjawulo basabye president nga bwe yatadde omukono ku tteeka lino eryakisaddaaka abantu etteeka ly'abalandlord n'abapangisa nabo nno bagamba president ke kaseera otunule mu nsonga eno eya landlord gye tuyiseemu bufuutufuutu eya landlord and tenants bill basaba president ebimu ku bintu byalina okusookerako ekisanja kino nga kikyatandikidde ddala kwe kulaba nga bakola ki nga bateeka omukono ku tteeka erifaananako bwe riti bwe tudda ku ludda olw'ababaka ba parliament abafunye miliyoni 2 abafunye kyetuyise miliyoni 2 omukulu nno Male Mabirizi yavuddeyo n'agamba nti abatwala mu kooti olw'okuba nti beefunidde zino miliyoni 2 kino nno kitegeeza ki kiri mu mateeka tekiri mu mateeka ensonga ezo nazo nga bwe mbategeeza tuba tugendera ddala maaso okubanga tuzirambulula okusobola okukakasa ddala nti tukuwa information eri updated ate nga eri current. Ladies and gentlemen, basabo ne banyabo ezo zimu ku nsonga ezigendera ddala maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, of course more other developing stories ezigendera ddala mu bitundu eby'e Kampala, mu bitundu ebya Uganda, ku ludda olw'ebyentambula, ku ludda olwa ministries, insurance ne business engeri gye zitambula of course mu bitundu ebyenjawulo. Tumanyi nti mu Kampala wo waggale okujjako ebitundu nga of course container village awo no batunda ddagala lya birime ate n'ebyobulunzi n'ebitundu ebyenjawulo outskirts ze Kampala zo business zitambulira ddala mu maaso naye ebitugenda okubanga tutunulira enkyawunako olwaleero. Njagala okwebaza ggwe ssebo oba nnyabo okuba nti nate otwegasseeko enkyawunako olwaleero lunaku lwakubiri ate tumanyi nti lunaku oluba lutandise lubeera lunaku lupya tulina okukyusa engeri gye tutunamu ebintu engeri gye tutalamu ebintu ate n'okusalawo okulaba nga tukyusa obulamu bwaffe. Bw'oba nga wandyagadde okugenda mu buliri ng'okkuse ng'omusajja omu bw'agamba olina okuba nga wazuukuse nga olina obumalirivu. If you want to go to bed with satisfaction, you've got to wake up with determination okulaba nga okyusa ebintu ebyenjawulo. Program Uganda tukole bassebo ne bannyabo sibeerawo nzekka naye tubeerawo okutunuulira ensonga enkulu ezigenda ddala mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Tutunulira ebibanda by'ensimbi first and foremost zatuyise forex rates of course okusinziira ku banka enkulu eya Uganda, okusinziira ku Opportunity Bank, okusinziira ku Midwest Forex Bureau. Tukozesa zino as a case study of course to represent mu bitundu ebyenjawulo, look at prices of different commodities of course mu butale obwenjawulo tutunuulira ebintu nga kiki otunda tukuwa omwagaano okubanga whether oli munene oba oli mutono oli muwanvu oli mumpi of course in terms of business not in terms of size. Tukuwa opportunity okuba nti ssebo naawe nnyabo ofuna akakisa n'osobola okubanga obaako kye weekolera nga sinaba kumala kadde konna. Of course mu ssawa yaffe esooka tutunulira ebibanda by'ensimbi price of commodities and without wasting akadde konna njagala tulabe ebibanda by'ensimbi enkyawunako olwayo biki ebikyuse ku ludda olwa dollar, pounds, of course euros, Tanzanian shillings, Kenyan shillings, IRS n'ebitundu ebyenjawulo. Of course tutandika na banka enkulu y'eggwanga lyattu erya Uganda gye tugenda okubanga tutandika nayo mu kadde kano kennyini.
Well, njagala kubaniza nate basebo ne banyaba bakatwega of course program Uganda tukole ngai muchuli ekigambo Uganda tukole. Of course we inspire you in the world of business, and without wasting any further time njagala tunule Ebibanda Byensiimbi Webitambula of course okusinzira ku bank enkulu ya Uganda, Opportunity Bank and Midwest Forex Bureau. Bank enkulu eye Uganda ebintu bitambula bitya of course kuludda olwa pounds, dollars n'ebitundu ebya sente endala, so that osobola okutambula n'oyingira ekibuga Kampala of course after lockdown n'omanya ebintu engeri gye bigenda okubanga bitambulamu mu ggwanga lyattu erya Uganda of course kuludda olw'ekibanda. Tukite ekibanda ky'ensimbi tubiyite Ebibanda Byensiimbi mu bitundu ebyo. So Bank of Uganda yo of course tumanyi nti ye bank enkulu erungamya banks zino endala zonna byo ebintu bitambula bitya kuludda olwa Bank of Uganda, bank enkulu erungamya engeri ebintu gye bitambulamu dollar, pounds, of course euro, Kenyan and of course twise Tanzanian shillings. Katutunulire dollar first of all wetambudde waliwo omuntu abadde atera okumbuuza naye figures ezo nga tezikyuka. Of course figures zino basebo ne bannyabo teziringanga miwendo gya taxi nti ojja gisanga nti ya 1500 okuva January paka December zikyuka okusinziira ku kye tuyise demand and supply y'abantu oba abantu engeri gye bazinoonyaamu n'omuwendo gwa dollars mu katale zezimu ku factors determining of course dollar engeri gye zitambula. Katunulire of course oludda olwa USA dollar oba oyagala okugyegulira enkya lunaku olwaleero. This is current information, updated information as per now. Wetaga 13,498 okubanga weegulya tuyite USA dollar, ate ku ludda olw'okutunda wetaga 13,600 mu 15 okusobola okubanga weegulya ku tuyise USA dollars enkya y'olunaku olwaleero. Of course this is not according to any other bank. This is according to bank enkulu y'eggwanga lyattu Uganda kyatuyise Bank of Uganda. And of course wetudda ku ludda olwa pounds zetuyise pound sterlings wetaga 1477 zokka. Of course bw'obanga oyagala okwegulya ku pounds zetuyise pound sterling wetaga 1477 of course mu 7 zokka osobola okubanga of course wefunira ku kyetuyise pound sterlings. Ate bwe tudda ku ludda of course olw'okutunda wetaga 14 of course mu 945 zokka okusobola okubanga wefunira kyetuyise pound sterlings okusinzira ku bank enkulu ey'eggwanga lyattu erya Uganda. Ate bwe tudda ku ludda olwa euro ladies basebo ne bannyabo wetaga nusu 1469 zokka of course ku ludda olwa euro okusobola okubanga weegulira ku kyetuyise euros. This is according to the Bank of Uganda gyetuyise banka enkulu of course erungamya banks endala wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ate bwe tudda ku ludda olw'okutunda wetaga 1444 zokka ez'eggwanga lyattu of course erya euro okusobola okubanga weetundira. This is according to Bank of Uganda. I keep repeating this so that you also keep updated nti omukulu ono atuwa figures zino ziva ku ki. Opportunity Bank eyinza okuba etuwa birala, Sterling Midwest Forex Bureau eyinza otuwa birala. Of course ekibanda ky'ensimbi kinakyo kirina figures ziyinza okuba za njawulo, but this is according to what we call the Bank of Uganda, banka enkulu ey'eggwanga lyattu erya Uganda. So euro yo bwetu betambula egamba ziri 1469 bwe tudda ku ludda olw'okugula, ate ku ludda olw'okutunda twetaga 1444 zokka ez'eggwanga lyattu of course eza euro. And of course last but not least we need what we call the Kenyan shillings. Baganda baffe abana Kenya bakugamba nti oba wetaga sente zaffe zetuyise the Kenyan shillings ku ludda oba oyagala okugula okusinziira ku banka enkulu ey'eggwanga lyattu erya Uganda. Of course bw'oba abamwebuuza banka enkulu eriddawa ogenda bugenzaawo ku State Square oba otandika butandisi Jinja Road of course weesanga kyetuyita banka enkulu y'eggwanga lyattu erya Uganda. So gwe kasita onoonya Bank of Uganda weeri n'osobola okuba nti weefunira Kenyan shillings ojja gisanga ku nusu 31 of course n'obutundu 55 bwokka of course ku ludda olw'okugula bassebo ne bannyabo. Ate bwe tudda ku ludda olwa selling olw'okutunda ate weetaga nusu 33 n'obutundu 55 bwokka okusobola okubanga okwata Kenyan shillings n'ozitunda mu Bank of Uganda, bank enkulu ey'eggwanga lyattu erya eya Uganda. And of course bwe tudda ku ludda olw'Abaganda baffe Abatanzania bo sente zaabwe bazita the Tanzanian shillings. Ladies and gentlemen, bw'oba wandiyagadde okwegulira kye tuyita Tanzanian shillings wetaaga 0.45 zokka of course ku ludda olw'e Tanzania ne bwandiyagadde okukwata sente zo eza Tanzanian shillings ozigule ogende ku bank enkulu ozigule wetaaga just 0.45 zokka ze weetaaga bassebo ne bannyabo enkya lunaku olwaleero olunaku luno olw'okubiri. Ate bwe tudda ku ludda of course olw'okutunda weetaaga 0.65
zokka ku ludda olwa Tanzanian shillings. So tobbibwa olitakulimba togamba nti kwata sente omulala agende gwe kennyini weetuukireyo ogambe nti Smart 24 TV lunaku lwa Monday paka Friday bo batugamba nti ebibanda by'ensimbi bwe bitambula. So don't accept to be fooled by any person. Simply walk straight to kyetuyise bank enkulu y'eggwanga lyattu erya Uganda osobole okubanga weekyusiza sente zo ezo zennyini. And of course bwe tudda ku ludda olusembayo kyetuyise IRS currency. Of course this is currency. Bwe tudda ku ludda olwa IRS weetaaga just kyetuyise 10 weetaaga anusu 4 mu 8 n'obutundu 3 mu 5 bwokka okusobola okubanga ku ludda olutunda. This is, ladies and gentlemen, according to Bank of Uganda. So don't be fooled. Bagambe bugaminza okusinziira ku bank enkulu ey'eggwanga lyattu erya Uganda ensonga enkulu bwe zityo bwe zitambudde ku ludda olwa forex rates, of course according to the Bank of Uganda. Eyo no bank enkulu y'eggwanga lyattu erya Uganda. Katunule banks endala of course ezo eziri mu ggwanga lyattu erya Uganda bo tulaba Opportunity Bank ebintu bitambudde bitya. Bank enkulu yo betugambye nti dola eri ku 3.67 katate bo Opportunity Bank ebintu babiraba butya bo lwaki figa zaabwe ziriko wansi oba zamukako wagulu kiki ekireeta bineeno. Katunule kye tuyise katandike ne kye tuyise euros. Of course bwe tudda ku ludda olwa euro bassebo ne banyaba batulaba basinza mu bitundu ebyenjawulo muli basuubuzi bavuzi ba taxi ba boda ba venda ba hoka bw'oba olina ssente zo eza euro nga ziri mu nnyumba yo naye nga wandyagadde of course okuzitunda okusinziira ku Opportunity Bank weetaaga nusu 14,210 zokka. So zikwate bukwasi otambule onoonye Opportunity Bank weri branch ez'enjawulo 14,210 osobole okugenda ozitunde mu any branch of course according to the Opportunity Bank nusu 14,210 zokka mu nsonyiwemu bassebo ne banyabo okufosa okusinziira ku bank gye tuyise the Opportunity Bank. Katudde ku ludda ate bassebo ne banyabo okugula bw'oba oziyeyo nga of course wandyagadde ogende ozeegulire ate weetaaga nusu 14,210 ogenda okwesanga still this morning yesterday ogenda okwesanga nti figure zaabadde zifaanana bwe zityo. So era n'ekyolunaku olwaleero lwakubiri ogenda okwesanga nti tewali njawulo y'amaanyi nti okuva ku nusu 14,210 ate era ku ludda olugula ne ku ludda olutunda ziri 14,200 zokka ez'eggwanga lyattu erya Uganda. Let's look at how pounds is faring. Bwe tudda ku ludda olwa pounds bassebo ne banyabo oyagala okutunda weetaaga 14,900 zokka eze ku ludda olwa pounds bw'oba oliyo ng'olina pounds zo eziwera. Manyi nti baganda bange abavuzi ba taxi ababoda ensonga zino mutera okuba ne ssente ezifaananako bwe zito. So pounds weetaaga 14,900 zokka okutunda. So zikwata bukwasi ssente z'olina eza pounds yingira Opportunity Bank obagambe nti nze okusinziira Smart 24 TV bwe ŋŋambye ssente zammwe ziri ku nusu 14,900. Ate bwe tudda ku ludda olw'okugula weetaaga just 14,800 zokka ku ludda olwa pounds. Still ogenda okwesanga there is just a very simple difference nti bano bali ku 800 bano bali ku 900 ogenda okwesanga enjawulo ya nusu 10 kyokka of course ku ludda olw'okutunda ne ku ludda olw'okugula. Katunulire of course bw'oba olina dollars entonotono ze tuyise small notes of course USA dollars abasinga twebuuza nti dola entono ze ziriwa. Of course oba olina dola 1 2 3 4 5 of course those are small notes eza dola. Naye oba olina dola ezitandikira nga dola 5 6 7 10 8 9 n'okudda waggulu those of course ezo dola ziba nnyingi. Naye oba olina dollars entonotono weetaaga 13,300 zokka ku ludda olw'okugula. This is according to what we call the bank, not any other bank but a bank called Opportunity Bank. Ate ku ludda of course olw'okutunda kyatuyise selling weetaaga just 13,507 zokka okusobola okubanga bassebo ne banyabo weetundira kwe tuyise dollars entonotono. But of course obanga oli naggwano oli nagagga oli bifeekera gwe wakwatamu ssente zo zaawera dda kyolina okwekwatira gwe kwata dollars eziwerako oyingire bank gye tuyise Opportunity Bank. Of course oba oli mu bitundu ebyekamo kya bank eyo weeri oba oli mu bitundu ebyebweyogerere banks weziri oba oli mu bitundu ebya of course kati oli mu bitundu nga Kibuye awo naona of course Opportunity Banks weziri. So just walk to any branch and tell them nze nina ssente zange eza dola njagala kugula ziri ku 13,500 mu nusu 20 zokka ojja kubanga osobola okufuna service eyo according to the Opportunity Bank. And of course lastly ku ludda olw'okutunda tuli ku nusu 13,507. Just era ogenda okwesanga nti enjawulo ntonotono bonabona bali ku 3,500 naye ate enjawulo eriwo that bano bali ku 3,520
ate bano bali ku 3.57 ogenda okwesanga era nga enjawulo ntonotono bassebo ne bannyabo ku ludda olwa Opportunity Bank ebintu nne bwe bityo bwe bitambula kasooka tumaleyo tulabe Midwest Forex Bureau bo ebintu engeri gye bitambulamu and then we can be able to make a simple comparison tulabe bo ate ebintu bitambula bitya dola ekkiriddemu dola eyambuseemu nsobole okudduka essaawa zino nkyuse omanye ebintu bya dola biringanga abasuubuzi omusanga adduka ayiriba adde eno so oyinza okwesanga nti Midwest ate byo ebintu bikyuseemu kanziruke nve mu opportunity ate nsobole okugenda mu Midwest Forex Bureau. Nevertheless katutunulire dola nga bwe zitambula bassebo ne bannyabo dollars bo according to Midwest Forex Bureau batugeze ziri 13,555 of course kuludda olw'okugula ate kuludda olw'okutunda bali 13,508 zokka kuludda olwa pounds ladies and gentlemen wetaga 1485 okusobola okuba nga weegulya kye tuyise pounds of course what makes us different ladies and gentlemen bassebo ne bannyabo nti bino ebintu tubibaleetera butereevu nga bwe biri in case of any updates nti ziva mu bitundu ebyenjawulo oba kololo oba biki nga maaso gawe tugenda okuba nga tubaleetera biki ebipya ebigendera ddala mu maaso this is exactly what we dedicate ourselves to do and of course pounds wetaga 1485 zokka okwegulira ate bwe tudda ku ludda olw'okutunda wetaga 15,115 zokka okusobola okuba nga of course wetundira pounds zo mu bitundu ebyenjawulo of course this information is according to the Midwest Forex Bureau wetuda ku ludda olwa euro wetaga 10,117 still ogenda okwesanga olunaku olw'eggulo yeah there's no difference tewali njawulo era olunaku olw'eggulo euro zabadde ku nusu 10,117 era manyi nti abasuubuzi abasinga mwankubidde kasemu ne muŋŋamba mu butuufu ebintu byontegeezezza bituufu nsobodde okwefunira ku euros ez'enjawulo manyi nti musuubuzi munnanga awangalya mu kikuubo ate era tulaba buli nkya olunaku olwaleero information yeetuuse ate ku ludda olw'okutunda wetaga just 1,403 zokka eza euro okusobola okuba nga osobola okwetundira ate bwe tudda still ku banywanyi baffe abannakenya betutera okuzoganya nabo of course mu ludda olwa business mikago egya business bo batugamba nti Kenyan shillings wetaga nusu 32 n'akatundu oba n'obutundutundu 8 depend oyinza obuyita obutundu oyinza okukayita akatundu kuba kali kamu so wetaga 32.8 of course Kenyan shillings wetaga 32 nusu 32 n'obutundutundu 8 okusobola okuba nga weegulira ku sente z'abannakenya okusinziira ku Midwest Forex Bureau and of course ate bwe tudda ku ludda olw'okutunda just wetaga nusu ze tuyise 32 tekuli wadde n'akatundu oyinza okugamba 35.0 oba 35 naye ku ludda olw'okutunda baganda baffe abannakenya betubeera nabo mu nsonga ez'emikago egya business bo bwe bate batugamba last but not least Abannakenya Abatanzania bo batugamba batya nti wetaga just 1.4 of course ku ludda olw'okugula which we call the buying wetaga just 1.4 of course zokka ate ku ludda olwa selling oba okutunda wetaga just 1.7 zokka of course ze wetaga okulaba nga ensonga ezo zituukirira ku ludda olwa Tanzania and finally you need what we call the Australian dollar wetaga 2,300 zokka ez'eggwanga lyattu erya Uganda ate bwe tudda of course kuludda olwa selling wetaga 2,905 this is Midwest Forex Bureau bassebo ne bannyabo I'll ask my producer also kompe ku banko banabo aba USA dollar according to Midwest Forex Bureau bali ku 3,555 Bank of Uganda bo batugamba bali ku meka Bank of Uganda batugamba no bali ku 3,400 jukira Midwest Forex Bureau badde bo ku 3,555 so bano bali ku 3,498 ogenda okwesanga nti Bank of Uganda yo eli slightly lower than Midwest Forex Bureau what explains this of course biba kugwa benjawulo betubeera nabo okutunyonja ebintu bino kataika to Opportunity Bank tulabe enjawulo just only kuludda olwa dollar that's according to Bank of Uganda so kati ogenda okwesanga nti ate ne bano of course Opportunity Bank bali ku 3,520 bano bali ku 3,520 Midwest bali ku 3,555 ate bo aba Bank of Uganda bali ku 3,400 what explains the dynamics okuba nti eno bank enkulu naye eli slightly lower of course experts bajja kubanga babeerawo okutubulira ladies and gentlemen bassabo ne bannyabo Ebibanda Byensiimbi olunaku olwaleero ebyo bitambudde of course ku Smart 24 TV naye of course engeri tubagamba ntubawa information nga bweri mu kiseera ekyo bweriwo eri current eri important nosobola okuba nga tunyuma era mu maaso kawo tujja kuba tugendako mu bitundu ebyekkololo there's a new
occasion egende adala maaso tujja kuba tubabulira ku ludda olwa multi choice waliwo ekipya kye bali mu kufumba. Of course bakifumbira nze naawe tujja kuba tubawa live feed okusobola okubategeeza kiki ekigenda adala maaso ku ludda olwo, but that will come in of course very shortly. Nga tumaze ebibanda byensimbi byo ate emiwendo gy'ebintu gitambula bitya mu bitundu ebyenjawulo. Of course ku ludda olw'obutale Kaleero Ekitintale Nakasero n'ebitundu ebyenjawulo bye tugenda okuba nga tutunuulira in just a blink of an eye. Kasooke nnyo ku lwendo lw'etuzi bwe tukoma tutunuulira price of commodities mu butale obwenjawulo. Kale program Uganda tukole basebo ne banyabo tuberewo dala Monday paka Friday sawa 5 paka sawa 10 okubawa the latest current information. Of course bagana fe aba multi choice abasangi bano bitundu ebyekololo bayina akapya ke batuletedde fe abagala okulaba filimu abagala okulaba movies ezenjawulo ezikyusa obulamu bw'abasuubuzi obulamu bwa Uganda bayina akapya ke batuletedde of course mu bitundu ebya Uganda bayina abana Uganda abana Kenya aba Tanzania mwagala okulaba movies ezizimba eziba kyezibongerako multi choice bo bayina akapya ke batuletedde. The details of this munzikiriza mbatwale direct ekololo tulabe biki ebigenda ddala maaso ate bwe tunabanga tuvuddeyo nze ngenda kuba nkomawo twongere kutunuulira ensonga zino. For the rest of the content producers who are looking to get onto Power Magic, get onto Maisha Magic, we do welcome you, and we believe that we're ready for submissions and looking forward to a growth of an industry that could sustain a country. Yes, so that's a very interesting point that you make. So it is possible for a vibrant film industry to actually sustain the economy and employ a lot of people. Remember that industries and genres like film and content production have a low barrier to entry. So you do need to have technical skills, but the need for specialized education to enter the industry is not very high. So in terms of that, but also in terms of it being able to pay and sustainably employ people is also a very high possibility. And that's why we continue to encourage the growth of this industry as well. And also, if I can add a bit to that, part of the reasoning behind why we see this channel on our platform today is we established that there was a gap specifically with a platform where you can go to and you know that I will catch a movie from Uganda, from Kenya, from Tanzania, and I will see East African content put together by the people in the countries who understand the nuances, who have been brought up and can actually authentically tell their stories. And that's the reason why behind in the background we thought this is an opportunity for us to bring this channel, which is why we're here today. Speaking of nuances and culture, I believe our culture is interesting. This is something that we put in our films, in our movies, in our music, and exporting it to other countries is one that would benefit us, so that people can learn what we are about. So would like to ask you, Mr. Richard, Maisha Magic, you are now on the platform. I can see you're giving us 94 Tera, and well, do you think that our industry
is well equipped to now provide enough content? Oh yes, we have a lot of content. I remember a few years back when Pearl Magic came, abantu bali bagamba, no, you don't have enough content, channel agenda kuba bagigala soon, and now we have 2 channels, so we have a lot of content, just like lwakuba tulina channel content ono agenda, but bwetuba tulina channel content ono agenda, we are ready to produce more content, and we have Uganda tubagenda kwebowa because we have a lot, and we are still making a new movies. I was going to say another really interesting thing about this for people like you, Richard, is some of the content that you made has been licensed, which means it has been licensed and relicensed, which means if you already have really great content, you have a chance to remonetize it, bring it back, allow yourself to make some more money from this, but also produce new stuff. So there is the great content that exists already that we're going to bring to audiences, but then there is also the opportunity to produce fresh, current, exciting stories. And I think that's what Banova Richard ekintu bakiriddemu. So bagenda kwongera okuki enjoyinga. And what I can tell to Ugandan producers, it is not all about Munira Richard only. It's all about us as film producers. Because we're all producers, no, I think we can't sell our movies for DSTV. I don't know why, but Ugandan producers, this is our channel. Last 4 years, twaje tusobola kutunda content on Maisha Magic because of picture quality and everything, but for now, buli producer yenali, please, let's work hard so that we can kumatiza bana Uganda, because bana Uganda tebalina wawe balabira work wafe. I have a lot of feature movies, but zibadde in computer nga tewali no money. So producers, let's keep working. This is our channel. Maybe that can give me an opportunity to talk about the MultiChoice Talent Factory, but specifically the master classes that are available in the Ugandan markets as well as in our other markets. And what those master classes do is they open up training for example, for the Ugandan film industry, and we call for people to come and join us. And now these trainings are happening online. And because they're happening online, it means you just need a link, and then you can log in and you'll get training from different places. We've done trainings from Dolby Sounds, we've done trainings from New York Film Academy. And what is it that we want to address? We want to address the quality coming out of the industry. And Richard has spoken about it, right? So with the improvement of that quality means the continuous build-up of content that is coming out of Uganda. For that content to be brought onto our platforms, and I'm also glad that you've spoken about it, the MultiChoice Uganda, it's open. It's an open platform, and we call for everybody who has content that they would like to submit to come to us. Like you've heard Barbara talk about, you just need to go to the Mnet link, and then thereafter choose a channel, and now we have options, right? So you can go to Pearl Magic Prime, or you can go to Maisha Magic Movies, and you say, you know what, I've put together a movie, I've done the work in the background, I want to submit this movie. Go in and follow the link that she has prompted, and give us your content, let's review it, and you never know what could come of it. It will probably be the next thing that is available for people to watch on TV. Great, glad to hear from you. And for you who's watching us, would love to say that help us cross over with us, help cross over with our content. Let's go to Kenya, let's go to Tanzania. By you supporting and watching our Ugandan local content, we are continuing to show our unwavered support for the local industry. So for you as just joined us, would like to play the video again so that you can see what to expect on Maisha Magic Movies before we go into the question session. Thank you very much. Welcome home to a place where movies infused with action, drama, comedy, romance and thrillers reside. This is now your new home.
where tales of triumph and tragedy inhabit every corner. I love him. A place where you can take refuge in your stories. Welcome to the exclusive destination dedicated to original East African movies. It's my budget. Tanzania, Kenya, and Uganda. This is your house. Karibu hapa kwetu. Welcome to Maisha Magic Movies. Upgrade to DSTV Compact to watch Maisha Magic Movies on channel 141. Welcome home. Okay, let's take a few questions. My name is Kwezi Patrick, NBS TV. I'm very happy, first of all, for Maisha Magic Movies. And this is one step that when I heard that it's opening, and I was very excited for DSTV. Two questions. First of all, we'll go to DSTV. I have a lot more than 2,000, 3,000 filmmakers in Uganda I've supported, I've tried to promote and advise. Are you just trying to play their movies on Maisha Magic, or is there a way you can give them an incentive, or is it the same as the masterclass? How are you trying to support? Because there's a lot of filmmakers here who cannot financially do quality work that can run on Maisha Magic. How are you trying to support? Not necessarily here in Kampala, also possibly in Gulu, Soroti. There are very many good and talented filmmakers I've met and they've expressed themselves, but they are actually financially and technically not able to assist themselves. That is one. Two, what is the difference between Prime Pearl Magic and Pearl Magic and Maisha Magic? What movies are you going to show on Maisha Magic movies and Pearl Magic and Pearl Magic Prime? Are they all going to be playing the same, part 1, part 2, and so you'll explain to that. Then to the local filmmaker, to our best producer and director, how are you trying to help also other filmmakers? Hollywood and Bollywood didn't grow up only with Ben Johnson and one of the best directors. They help each other. Teamwork makes a bundle, a dream. It makes the dream work. Dream work. Okay, so those are my questions. Thank you so much. Teamwork doesn't make a bundle. Maybe I can take the first question, yes, and then you take the second before we move on to Richard. So for content creators in Uganda, if you're there and you're sitting down with an idea, but you don't have the finances to come behind that idea and say, put together your movie or put together your content and give it to us. What we are doing now, what we've started doing with Pearl Magic and we're also doing with Maisha Magic Movies, is we're commissioning content. When we ask for content to be commissioned, what do we ask of our local filmmakers? We ask for you to go into our platforms, to submit your idea, to submit a pilot or a script. And basically, whatever it is that you've thought about and you want to execute, try and show us, possibly through your words, through a script, through a pilot if you can. If you cannot, then just take it back to the basics. But when we call for this content and we say, we're looking, at the moment we've put out a call for content, specifically comedies from the Uganda market. And those comedies are going to be commissioned. So finances should not stop you. If you've thought of something and you want to bring it to us, go ahead and bring it to us. Go into the links that we've spoken about and submit it. Just to add on what John was saying. So the thing about commission content, and maybe this is for people who are out there who want to know what. So commission content means you come with an idea and we will pay you the money and say, go and produce this idea. What licensed content is means you've already produced the content, we come to you, say, give it to us for 18 months or half a year or 2 years or 3 years, and we'll license this from you. At that end of that period, once we're done playing it, we'll give it back to you and you can continue to monetize it. So there is,
we're not trying to play anyone's content for free. So to clarify from what you're saying, we're not, and it's because of two reasons. If you play anyone's content for free, then you accept any level of quality, which is a problem. Because of the second reason, our customers are high quality customers. They're paying money for the service. So you're endeavoring to ensure that you give them the very best in quality and in service. To the second question that you asked, what is the difference between Maisha Magic Movies and Maisha Power Magic Prime? Is this Maisha Magic Movies is a 24-hour movie channel dedicated to East African movies. So that means anytime you switch on, there's a schedule, there's a movie that's playing. Once that movie finishes, there'll be another movie. Why? Because we know that there are people who like movies, the people who enjoy movies, and they're able to binge on them and watch them and go back and rewatch them. So there is that. Whereas Power Magic Prime for us, as you see, has a dedicated movie slot on Saturdays at 8, where we sort of zero in on a movie and bring that to focus. But otherwise, we show a lot of lifestyle shows. We have comedy skits, you have series, we have telenovelas like Sanyo and Prestige, which you already know. And that tends to be the key differentiator. So the one that both, driven towards wholesome family entertainment, but the one is specifically focused on movies, while the other offers a broader range of entertainment options. Thank you, Patrick. First of all, as Monindo Richard, I've done my work. I've helped a lot of producers in Uganda, plus the actors. But the problem we have in Uganda, some producers or some Ugandans, they don't want to collaborate. Like, let me show over him, over her, what I can do. So, but for me, I'm open. Producer in but as long as so yeah, I think I've done my part. Just before we move on to the next thing, maybe that gives me an opportunity to talk about piracy, right? For us to go and license Richard's movies, for example, for Maisha Magic Movies, whatever content it is that we're playing on our platforms, we also want to make sure that the people who in the background did the work are getting the money for the final product. And really, it cuts across our platforms, not just on DSTV, but also on GoTV. But the importance of making sure that the end person, the person who has had sleepless nights and has put together a team, has paid a team in the background, is looking at this final finished product in terms of what money they will earn, is actually getting their worth. Yeah. Speaking of collaborations, I heard Patrick ask that question, and I believe Mousetrace Uganda or Mousetrace has provided a platform for our Ugandan producers to collaborate. We do have the Mousetrace Talent Factory, and on the Mousetrace Talent Factory, we do have the portal, which is the networking portal. In other words, what you do is sign up. When you sign up, you will have access to a number of networks, not only in Uganda. We'll have a number of networks in Nigeria, Tanzania, or wherever we have a market. So what you do is that even if you feel like you cannot collaborate with Richard, and you feel you have an idea and it's best produced, you think to be best produced by a Kenyan director or a producer, you do not have contacts, just get onto our platform and you'll be having access to, I believe, the Africa's best producers, including Richard. So we are still taking more questions. Joram Posonko, working with Smart24 TV. We're mainly a business-oriented television station. Now, you mentioned about Mr. Collins Zisimu, you mentioned about the licensing. I want you to give us more clarity about the licensing of you mentioned 18-month. So with this 18-month license, does the content creator still get from it, like when we talk about the monetary terms, or is Pearl Magic, is Maisha Magic Movies earning as of the 18-month before the person is given the right to monetize his particular project? So
So the way the licensing, the 18 months is purely as an example. Sometimes we'll license content for a year. It's all dependent on what so there are standard industry terms and contracts. But the way it works is that for those 18 months, you give us the content and we'll pay you a certain sum of money. So in that period, that content is exclusive to us. At the end of that 18 months, the rights to the content come back to you. After the time frame. Yes, the rights to the content come back to you as the filmmaker, as the owner of the content. So you can then take it, we can either extend the license, or you can then take it and sort of do other monetization activities with it. But it allows, so what that does is it allows content producers to be able to make some money without losing their work. Do you know what I'm saying? So it's licensed for a certain period. It's for that period we are taking this content from you, but the work will return back to you at the end of that license period. Oh, so it's terms and conditions. No. It's like a rental, not terms and conditions. Because terms and conditions means you didn't read the fine print. No. So it's saying we will take it from you for a short time. Well, Richard, you tell us how this works. You're the one who knows. I've sold all my movies for Pearl Magic for the last 2 years, and now I have just sold for the Maisha Magic movies. So it's all about you producer contract jokanyiza nabo. Bwebanga 18 months bwegigwako then nga bwa movie bazagadde basobola okuddamu still ne bazigula oba ne baziguza channel. So it's about how you negotiate with them. Okay, and lastly, let's also mention more about when it comes to content creators. Of late with the COVID-19, we've seen a rise of a number of content creators, and mainly on the social media platforms of Facebook, someone creating, even young school children. We've seen them creating some simple content of 30 to 10 minutes. I don't know, rather 10 to 30 minutes. So how are you people going to help these particular people? Because if I'm well certain, a number of them don't have the rightful finances. We did mention about the finances here. A number of them don't have the rightful finances to produce that quality content that we need because of the audience of Maisha Magic. So how are you helping? How are you going to be of help to such young content creators? So there are two ways. If you're a content producer and you've maybe sprung out of this COVID period, or in the past you had a passion for film and now you have, say, an Instagram channel or a YouTube channel, you have some ideas, give us your unsolicited proposal. Go into our online link, submit your proposals. But also, you might be familiar with Honey TV, which is another local content channel that we've launched, but it cuts across Africa. And what that channel does, it looks out, it has gone into social media and is looking out in the different markets for people who are outstanding and people who have a certain amount of growth, have a knack for film, or could be interesting to the end viewer. And we've brought a lot of them onto our channel. So social media is somewhere to start, and I would encourage people who are into content to start there, build whatever it is that they are putting on their platforms, but also know where to look out for, know where to find the different places to go and submit your content, so that we can then take it and possibly commission it, and then your end product will be on TV. Just a final piece on what John has added. The truth is, and the reality is, that we run a business, and part of the business model is to bring people. It would not be honest for us to say we are coming here and we're bringing you Africa's best entertainment if we're going off of Facebook and taking content and bringing it to customers. So there is a storytelling, authenticity, and quality imperative on the business model. So we have to ensure that those three sort of elements are in, and if those three are in, then we obviously then follow the model that John has just explained. I believe we do not have any more questions, but from us here at Mouse Choice,
Africa's best storyteller and the home of entertainment, DSTV, we'd like to say thank you. And we hope that you at home continue to watch Maisha Magic, DSTV channel 141. So, ladies and gentlemen, have a great afternoon. Thank you very much, Mitchell. Thank you, Mitchell. Thank you. Welcome home to a place where movies infused with action, drama, comedy, romance and thrillers reside. This is now your new home. Where tales of triumph and tragedy inhabit every corner. I love it. A place where you can take refuge in your stories. Welcome to the exclusive destination dedicated to original East African movies. It's my project. Tanzania, Kenya, and Uganda. This is your house. Karibu hapa kwetu. Welcome to Maisha Magic Movies. Upgrade to DSTV Compact to watch Maisha Magic Movies on channel 141. Welcome home to a place where movies infused with action, drama, comedy, romance and thrillers reside. This is now your new home. Where tales of triumph and tragedy inhabit every corner. I love it. A place where you can take refuge in your stories. Welcome to the exclusive destination dedicated to original East African movies. It's my project. Tanzania, Kenya, and Uganda. This is your house. Karibu hapa kwetu. Welcome to Maisha Magic Movies. Upgrade to DSTV Compact to watch Maisha Magic Movies on channel 141. Okay. Basebo ne banyabo tubasanyukidde nnyo leero wano we muli naffe nga tulaunchinga channel yaffe empya. Channel eno tugiyita Maisha Magic Movies. Channel eno yagenze live ku DSTV eri ku channel 141. Ate channel eno bakasitoma baffe aba compact ne compact plus ne premium be bagenda okugiraba. Tusanyuse nnyo okubaweereza channel eno olw'okuba kwegamba mu kaseera okuva lwe twalaunchinga Power Magic ne tulyoka tulaunchinga Power Magic Prime, twagenda ne twerowoozaamu ne tulaba nti waliwo abantu baffe abayagala nnyo okulaba firimu. Ne tulowooza nti nno katubaleetere channel eri dedicated, buli kaseera bw'onooba ng'ozuukuse nga ssaawa za kiro naye ng'oyagala kulaba firimu, ate ng'oyagala kulaba firimu ey'Abannayuganda oba Abannakenya oba Bannatanzania, genda ku channel eno, channel 141, olabe content waffe gwe tutaddeko gwe musobola okulaba. Omwami ono gwe ntudde naye ye mwami Richard Mulindwa, mwami ono producer, naye kamukkirize atugambeko kyagenda okutugamba, atweyanjulire. Neyanza Joan, amanya gange nze Mulindwa Richard era nga ndi film producer. Ndi musanyufu nnyo okuba nti MultiChoice etuleetedde channel empya, Maisha Magic Movies, okugenda okuba nga kulagibwa firimu zaffe eza Uganda. Tubadde tukola firimu zaffe naye nga tetulina watuufu wa kuziteeka, nga abantu twagala nnyo okulaba firimu zaffe naye nga bazinoonya tebaziraba because you know DVDs afa because of copyright. Naye at least MultiChoice olw'okuba nti tulowoozaako erese channel okugenda okubeera firimu zaffe okuva ku makya paka ku makya. So ndi musanyufu nnyo okuba nti at least ba producers wamu n'abazanyi
bafunye ekintu ekigenda okuba nti kibaleetera okuba nti bafuna sente wamu ne fame okuba nti tweyongera okunyumya engero zaffe eza Uganda. So ndi musanyufu nnyo olw'eno channel era nga tubasuubiza nti tugenda kuba twongerera ddala okubaleetera firimu ennungi ezaffe eza wano n'okuba nti tubaleetera ebintu ebyenjawulo. Twongera okwebaza Matchase okuba nti etwongedde channel endala. Mu kusooka nga batuwa Pearl Magic twali excited naye naffe twatya because twalowooza nti oba oli awo tetulina content kubanga abamu batwalangamu amaanyi nga bagamba nti temulina content amala, naye kati giweze ntigenda myaka 3 nga Pearl Magic tekyaliwo ate era batongera ne channel endala Pearl Magic Prime ate bannayuganda beeyongeredde ddala okuziraba kubanga tuleetera ddala movie ezoogera ddala engero ezaffe eza wano. So tuli basanyufu okuba nti batongedde ne channel endala okuba nti egenda kulaga movie za Uganda ne Kenya ne Tanzania okuba nti abantu baffe beeyongera okunyumirwa. So tweyanza nnyo Matchase. Joan, kino ekibuuzo kize eri ggwe. Babuuza channel eno enayamba etya abantu okulanga bakulaakulana mu industry. How will you help them grow as an industry? Kakati channel eno kwegamba channel zino zonna zetwogeddeko naye leero Maisha Magic Movies gye tulaunchinze tuba tulowooza ku industry baffe bano abannauganda abantu abatuula ewaka oba abatuula mu studio ne balowooza firimu ne bagamba eno story gye njagala okuweereza gye njagala abantu balabe. Kakati abantu baffe tulina engeri bbiri content waabwe bwe tugifuna. Esooka content eno tubabuuza mutuweereze content kyengenda okuyita okulicensinga content wammwe. Okulicensinga content wammwe nga Richard wagambye abanga akoze firimu ye kwegamba firimu katwogere ku 94 Terror nga Richard yakola firimu ye netulagirirana ne Richard netukanya ne Richard netugamba nti no for 1 year oba for 2 years Richard tuweereze firimu eno tugirage abantu baffe abali ku Maisha Magic Movies. Naye waliwo engeri ey'okubiri. Richard ayinza okuba nga alina idea ye naye nga talina ssente kugikola mu firimu. Netugamba Richard Richard tuweereze idea giwandiike wansi ku script oba tuweerezeyo preview gy'olowooza kwegamba ndowooza nti no firimu eno eyinza okutambulamu bweti. Ekintu ekyo tukiyita commissioning. Awo Richard bw'abanga asazeewo okutuweereza idea ye awo tusalawo okumuweereza essente awo idea eyo ne tugitwala n'ebeera eyaffe. Naye mu ngeri gye njogeddeko okusooka firimu ya Richard tugitwala kwegamba ne tugitereka nga a period of time eya 2 years. Akaseera ako bwe kaba nga kaweddeko firimu ya Richard tuddamu ne tugimuddiza. Ayinza okusalawo nti no firimu yange oba njagala kugitunda okugiweereza abantu bano mbeere nga nkyakolamu ssente mu firimu eno. Mwebale bassebo ne bannyabo kuva eri Multichoice tubeebaza okututuukirira okutudduukirira ne mutugamba kati support you. Thank you very much and have a great afternoon.
We have to take a Smart 24, driving business.